Hello all, welcome to LTX classes. I hope that you guys are enjoying our UPSC mains analysis sessions. So, like any other video, just let's look at out this Gs3 Trend Analysis. అసలు ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, ఈసారి పేపర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చినాయో చూద్దాం. యూపీఎస్సి GS2 పేపర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే GS3 కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్లో సేమ్ స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంబైన్ చేసి రావడం జరిగింది. GS2 on the same line, static, more of static than current affairs, but you need to interrelate current affairs with the static part. That is the key here. GS3 lo kuda, if you could see, maximum questions, economics question questions వరకు మాత్రం స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్, స్టాటిక్ ఐ మీన్ స్టాక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అండ్ మోరో కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఒక 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ కాకుండా ఒక ఆన్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ 3 years వరకు కరెంట్ అఫైర్స్, ముందు కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అడగడం జరిగింది. తీసుకుంటే దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ జీడిపి క్వశ్చన్, ఇది 2016లోనో 17లోనో దీని ఎఫెక్ట్ వస్తే ఇప్పుడు అడగడం జరిగింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ద నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కూడా అంతే. Okay, maybe the relation is one ration card, one nation, one ration card, but the underlining the aspect is the national. They haven't asked the one ration card, one nation, one ration card, but they went on asking National Food Security Act 2013. And one more question we have, this blue LED question. That is also 2014 Nobel Prize వచ్చింది, which is very long back, almost 7-8 years. Current affair has been asked in present 2021 mains. So all these aspects gives us a hint that you should be reading contemporary issues. You should not limit yourself to the past 1 year or so, because అందరూ లాస్ట్ 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ చదివితే మరి అందరూ అన్ని చదివిస్తే అందరికి అన్ని తెలిసిపోతే దెన్ వేర్ ఈస్ ద కాంపిటీషన్? హౌ దే ఫిల్టర్ the hard working people? The most hard working has to be filtered from the hard working. సో అది జరగాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మరి అడగాలి, మరి వాళ్ళకి ఇంకేం చాయిస్ లేదు. సో ద బాటమ్ లైన్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాషియస్ విత్ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే అది 1 year 2.5 year అని మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. So if you take up this LED thing also, if someone who reads about LEDs, quantum computing, all these aspects of they are coming up since 2013. ముందప్పుడు ఇఫ్ ఐ రీకలెక్ట్ 2013లో నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ NFC గురించి అడిగారు. తర్వాత అది వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి QR కోడ్స్ వరకు వచ్చింది. ఇంకా ముందుకు వచ్చేసి మనకి ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ వరకు వచ్చింది. సో ముందు వైఫై గురించి అడిగేవారు, ఇప్పుడు లైఫై గురించి అడుగుతున్నారు. ముందు 4G గురించి అడిగితే ఇప్పుడు 5G వరకు వచ్చేసాం మనం. సో దీస్ డెవలప్మెంట్స్ దే ఆర్ ఫాస్ట్ ఎక్లైమింగ్. సో దీన్ని మనం ఎంత ఫాస్ట్గా మనం పట్టుకుంటే అంత మనకి వాల్యూ ఉంటుంది రాసినప్పుడు ఆన్సర్స్లోనే అన్నిట్లోనే. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్. ద ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఇస్ లైక్ static questions are there. Static is still the king. If you read basic NCRTs, if you read basic reference books and standard books, that will definitely help you in writing the mains answers. So at the same time, current affairs కూడా లింక్ చేస్తూ రాయాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రామినెన్స్ అయితే ఏమాత్రం తగ్గలేదు. మీరు ఎంత స్టాటిక్ రాసినా, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే చూడండి, మీరు ఎంత స్టాటిక్ రాసినా మీరు కరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో అది ఉంది కాబట్టి ఆ ఆస్పెక్ట్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. అది రాయకపోతే మీకు మార్క్స్ అయితే రావు. సో వన్ మోర్ ఛాలెంజ్ హియర్ ఈస్, అందరూ క్వశ్చన్స్ అన్ని తెలిసినట్టే ఉన్నాయి కాబట్టి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనకి ఎలా ఉన్నాయంటే ఇయర్ ప్యాటర్న్ ఈజీ టు మోడరేట్ ఉన్నాయి. సో యూజువల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్ రేంజ్ లో ఉంటుంది. అంటే మీరు 2019, 2018 పేపర్స్ చూడండి, అంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈసారి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈజీ అని నేను చెప్పను కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెల్ నోన్. ఎక్కడో ఒక దగ్గర సమ్ యూ మైట్ హావ్ రెడ్ ఇన్ ఎ పాసింగ్ రిఫరెన్స్ ఇన్ ఎనీ మెటీరియల్,
or you might have seen in the newspaper article. అంతేగాని పక్కాగా నాకు తెలియని క్వశ్చన్ అంటూ అయితే మాత్రం మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ లేవు. అలాంటి బౌన్సర్స్ మనకి 2017, 18, 19 లో మాత్రం కొన్ని కొన్ని అసలు ఇప్పుడు వినని క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు రావడం జరిగాయి. సో ఆ ట్రెండ్ నుంచి కొంచెం పక్కకు జరిగి మనకి తెలిసిన క్వశ్చన్సే, కాకపోతే ఇట్ డిమాండ్స్ మోర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఎందుకంటే సిన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ స్టాటిక్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ కంటెంట్ రిచ్డ్, కాబట్టి ఇట్ డిమాండ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్. అప్పుడే మనకి వేరే వాళ్ళతో మనకి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. లేకపోతే మాక్సిమం పీపుల్ సేమ్ స్టఫ్, దే రైట్ దిస్ సేమ్ స్టఫ్, దెన్ ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ ప్రెజెంట్ ఇట్ వెల్, దే ఓన్లీ సక్సీడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్. Okay, if this is clear, let's start our brief analysis like we do for any paper of general studies. ఒకసారి చూద్దాం. So first question, I'll start with the first question. I'll explain the question. I'll give an hints regarding the perspectives of answer writing. Okay, first question చూద్దాం. 20 questions ఉంటే అందరికీ తెలిసిందే. There is no choice. So let's hit the first question. Explain the differences between computing methodology of India's GDP, okay, before 2015 and after the year 2015. So 2015 లోని జరిగిన ఓన్లీ కంప్యూటింగ్ మెథడాలజీ చేంజ్ ని అడిగారు. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ పర్టికులర్ అండ్ టెక్నికల్. ఇదేమి ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అని అడగలేదు. సో కంప్యూటింగ్ మెథడాలజీ, అప్పుడున్న మెథడాలజీ ఏంటి, 2015 ముందు ఉన్న మెథడాలజీ ఏంటి, 2015 తర్వాత ఉన్న మెథడాలజీ ఏంటని అడగడం అయితే జరిగింది. సో మీరు చూసుంటే నాకు తెలిసి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లోనో మింట్లోనో దీని మీద ఆర్టికల్స్ అయితే వచ్చాయి డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్స్ లో. ఈవెన్ దో ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఎ హిస్టరీ, past history of 2015-16 times, but still at the time of COVID, మనకి కోవిడ్ 2020 లో అనుకుంటాను మనకి కొన్ని ప్రొజెక్షన్స్ వచ్చినాయి IMF నుంచి, కొన్ని వరల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి, వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా వచ్చినాయి ప్రొజెక్షన్స్. వచ్చినప్పుడు వీల్ ప్రొజెక్ట్ చేసిన జీడిపి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది, వీల్ ప్రొజెక్ట్ చేసిన జీడిపి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. కొన్ని ఇండిపెండెంట్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసిన జీడిపి డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో అప్పుడే సమ్ స్టాల్వర్డ్స్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ ద కంప్యూటింగ్ మెథడాలజీ ఇస్ డిఫరెంట్, ద ఇన్పుట్స్ వాట్ దే టేక్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద జీడిపి ఇస్ డిఫరెంట్. సో అలాగా మనకి యూ కుడ్ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ బేసిక్ NCERTs the three methods of calculation, output method, the production method and all that. So but here the question is asking for the computing methodology before 2015 and after 2015. So you can start your answer by listing out what you mean by GDP, the basic definition of GDP. You can start writing the consumption, investment and the government spending. This is the exports, this is the imports. You can mention few technical terms because it's asking particularly about computer methodology guరించి అడుగుతుంది కాబట్టి. సో యూ కెన్ లిస్ట్ అవుట్ ద చేంజెస్ విత్ టేబుల్ ప్రీ 2015 అని చెప్పి, మీరు పోస్ట్ 2015 అని చెప్పి యూ కెన్ లిస్ట్ అవుట్ సమ్ చేంజెస్. యాక్చువల్లీ ముందు 2015 కన్నా ముందు మనకి కంప్యూటింగ్ ఇయర్ ఫర్ జీడిపి 2004 to 2005 ఉండేది, 2011 to 2012 చేసాం. ఓకే, ముందు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఉండేది, ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ చేసాం. So earlier calculations were different, but now National Statistical Organization used to do the calculations. So earlier more emphasis on GDP only, now the more emphasis on GVA. So you can write these kind of differences to put your things in perspective, and this is only a 10 marks answer, 150 words. So మీరు స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ లా రాసి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చూపించి తర్వాత ప్రొజెక్షన్స్ గురించి ఏదైనా కొంచెం హైలైట్ చేస్తూ ఒక పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ రాస్తే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, distinguish between capital budget and revenue budget. Again the differences, explain the components of both these budgets. So this is a basic prelims questions. Even మన prelims questions solve చేసినప్పుడు కూడాను capital budget, revenue budget అని చెప్పి మనం 4 options పెట్టి questions solve చేస్తాం.
సో అలా మీకు 4 క్వశ్చన్ గుర్తున్నా కూడాను యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆన్సర్, నాట్ దట్ టెక్నికల్. యూ కెన్ మెన్షన్ ద బేసిక్ టర్మ్స్. క్యాపిటల్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్, ద లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్. యూ కెన్ గివ్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్. You can mention about revenue budget, and you can give some examples. So like that you can handle the question. You can also go with a flowchart: budget, total expenditure, total revenue. You can mention revenue expenditure, capital expenditure, revenue receipts, capital receipts. So you can mention this kind of flowchart. You can give how the transfer of assets and liabilities in all these factors. సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ అంటే మనకి అసెట్స్ పెరుగుతాయి, లైబిలిటీస్ తగ్గుతాయి. సో అలానే మనకి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అసెట్స్ అయితే మనకి ఏమి తగ్గవు, లైబిలిటీస్ కూడా ఏమి తగ్గవు. కానీ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అంటే మనకి అసెట్స్ పెరుగుతాయి, లైబిలిటీస్ తగ్గుతాయి. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అసెట్ తగ్గుతాయి, లైబిలిటీస్ పెరుగుతాయి. సో యూ కెన్ గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్వ్యూ about the technicalities between both these compounds. This is the basic NCERT question. This also, if you read NCERTs well, you can also if you read and relate NCERTs with the correct aspects, you can definitely solve this first question. In the same lines, if you are good with your prelims concepts and basic stuff of your economics, you can easily tackle the second question also. You can also give some examples, capital receipts examples, recovery of loan and disinvestments, usual examples of capital receipts. For revenue receipts, you can talk about income tax, corporate tax, and all that. So that is about the second question. Let's see the third question. How did land reforms in some parts of the country help to improve socio-economic conditions of marginal and small farmers? So the question is about land reforms. That's fine, but it's morely concerned about the impact of socio-economic conditions. So అది మీరు మర్చిపోకుండా ఉండాలి, ఎందుకంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ మీద ఒక్కటే రాసి వచ్చేస్తే మాత్రం you won't get full marks. Land reforms, as far as syllabus is concerned, is separately mentioned in the syllabus with a particular bullet of land reforms. Nowhere or the other, every year at least one question comes from the land I'm so sorry from the land reforms. So talking about land reforms, you can start up with this JC Kumarappan committee. It's suggested for this land reforms. You can talk about how land reforms happened briefly from the pre-independence times, post-independence times. You can talk about all these aspects. You can talk about here the zamindari systems, Jagirdari systems. Here you can mention about tenancy reforms and abolition of intermediaries, fixation of ceiling limits. So this is the brief about land reforms. That is the one part of the question. Second part of the question, you can talk about what is the impact on socio-economic conditions. You can mention briefly about this the status of marginal and small farmers. You can also talk about social justice schemes. You can also mention about rural agrarian crisis and its economic impact, how the debt trap was created with this land reforms and all that. You can also mention the positives, negatives according to your approach. Since there is no any directive here, you're good to mention both the aspects. So this is a small question. This can be easily tackled if you read post-independence NCERT, or else if you read this macroeconomics NCERT. Even there is one more NCERT, Indian Economic Development NCERT also will help you. The basic stuff will be taken care of with these NCERTs. That's it. The fourth question: how and to what extent
would micro irrigation help in solving India's water crisis? Okay, the question is particularly about micro irrigation and Indian water crisis. Here, you can mention about what do you mean by micro irrigation, what are the aspects. You can also talk about some examples. You can also list about the countries which are propagating this micro irrigation vaguely, just to have some current aspects to your answer. You can talk about micro irrigation examples like drip irrigation, subsurface irrigation, and sprinkler irrigation. All these have very greater efficiency of water management. You can also mention Israel as a case study. This Israel case study has appeared in news very frequently. Most of the times they take Israel as an example. Even if I recollect properly, some of them, one of the minister from our cabinet, he went there and he studied all the mechanisms, and he came back with the proposals. So I think Andhra Pradesh నుంచి కూడా కొంతమంది టీం అయితే ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళడం జరిగింది, just to study the tendencies, how they do the water management and all. So they actually operate with some AI technologies which calculate what is the needed capacity of water for a period. So all these things are there. I'm not going to the technical aspect of it, but that is something that will give you a very good insights if you read about Israel and their water management. So అది చేసిన తర్వాత you can mention ఇది మైక్రో ఇరిగేషన్ నుంచి మెన్షన్ చేసిన తర్వాత హౌ మైక్రో ఇరిగేషన్ హెల్ప్ ఇన్ సాల్వింగ్ వాటర్ క్రైసిస్ అంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ డెఫినెట్లీ డ్రిప్ ఇరిగేషన్, subsurface irrigation, and all these things. You can also talk about some practices that we follow for the water management from the traditional practices, groundwater management nunchi gari lapothe some flood irrigation practices in Punjab and Haryana. You can also talk about some sources like ours, monsoon type of rainfall, which is very erratic. We never know what happens at what times. Our agriculture is mostly rain fed. You can talk about our groundwater wells, tube wells. So in the end, you can conclude about by mentioning some central government streams. You can also talk about PMKSY, Krishi Sinchai Yojana, mostly for the irrigation purposes. So that is about this fourth question. Let's see the fifth question. The S-400 defense missile system technically superior to any other system presently available to the world. This is the most anticipated question. S-400 చాలా వరకు న్యూస్ లో రావడం జరిగింది. ద కార్ట్సా రెగ్యులేషన్స్ మీద S-400 is making news since 2018 టైమ్స్. ఎప్పుడైతే డీల్ సైన్ చేశారో అప్పటి నుంచి మనకు రీసెంట్ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ వరకు వచ్చినంత వరకు ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ న్యూస్. యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఐ సీ, బికాస్ హౌ టెక్నికల్లీ సుపీరియర్ అంటున్నారు. సి దిస్ ఇస్ ద ట్రెండ్. ఇక్కడ కూడా టెక్నికల్లీ సుపీరియర్ అన్నారు. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ లో చూడండి మీరు computing methodology. So these are very particular terms. You can't escape unless you know the right details. So technical details, you have to mention about the technical details. You have to mention about S-400, how this is I think this is technically superior than all the missions because of its long range surface missile. This is this is air to air missile by Russia. So you can mention about its range. The range is 400 kilometers. That's why it is S-400. So you talk about its four-layered protection. From four-layered protection, from it is protected from air, water, fire, and all the spaces. And you can talk about its four different missiles, its layered technology, and the target is about 36 targets at one go. That is its capacity. It can destroy aircrafts with stealth technology. I hope that you know stealth technology, which is a disguise technology. Stealth technology అంటే ఉన్న పనంగా అక్కడ నుంచి మాయమైపోతుంది. That is stealth technology. It can also neutralize aerial threats. So
So these are the some significant aspects. Technically superior than any other presently available in the world. Yeah, these are the technically superior aspects. You can start your answer by writing few description about S400 and the CARTSA deal. So you can talk about these are the technically superior aspects, and you can end by listing out the present status of the sanctions and all this stuff. Okay, so that is about it. And next question: Green Grid Initiative launch at World Leader Summit at COP26. Okay, Green Grid Initiative. Okay, COP26 also very much is in news. This is the most expected answer. Sorry, question. కార్సా ఎలా అయితే మనకుందో COP26 కూడా చాలా కోవిడ్ తర్వాత చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద countries they participated కాబట్టి this is also made news for most of the time. So this is also one of the expected area for this mains. So ఇప్పుడు మనం చూస్తే గ్రీన్ గ్రిడ్ ఇనిషియేటివ్ launched at World Leaders Summit at COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November 2021. Okay, this is the newspaper statement. What was this idea first voted? When was this idea first voted in India International Solar Alliance అంటున్నారు. So the question, as I said, about the green grid initiative, you can start your answer by mentioning about this green grid initiative. It's usually there is a theme for this green grid initiative, that is clean energy. That is a theme for this green grid initiative. So you can talk, this is mentioned by started by India and UK. So for reliable, resilient and affordable supply of clean energy. So that is the main motto of this initiative. So you can also mention about this network of grid operators. You can also mention about the climate compatible grants. So these are all the parts of this green grid initiative. So when was this idea first voted in the International Solar Alliance? When it's mentioned International Solar Alliance, you can also start about talk about International Solar Alliance, because this is actually mooted by Honorable Prime Minister Modi in 2018. So you can talk about this thing. So that is about it, a green grid initiative. The main purpose, as I said, it is a resilient, reliable, affordable supply of clean energy. So the clean energy endukante it used to decarbonize the energy production. It used to help the investments in R&D. So all these are technical terms. As I said earlier, the paper is mostly static. You need to know the details, finer details telikanda you can't beat around the bush. That won't fetch you any marks. Okay, 7th question: Global Air Quality Guidelines, AQGs, recently released by WHO. How are these different from its last update in 2005? What changes India's national clean energy program are required to achieve these revised standards? So again, this is one of the technical question. You can talk about this global air quality guidelines of WHO, and mention about some of the revised guidelines of WHO. It has 6 pollutants, which are like PM 2.5, PM 10, ozone, NO2, SO2, and carbon monoxide. The reduced mean of most pollutants except ozone is the main part of it. The NO2 levels should not exceed 100 microns per cubic meter. That is the main theme. The NO2 levels should not exceed 100 microns per cubic meter. So that is the main theme. You can talk about these changes as the first part of your answer, and the next part is what are the changes in NCAP. So changes in National Clean Air Program
We need stringent targets. Need with a pragmatic approach. You can also mention about this airshed approach. So airshed approach is the having policy making with some reliable and practical targets rather than making something in the pseudoగా చేసేదానికన్నా కొంచెం reliable targets పెట్టి చేసేదాన్ని airshed approach అంటారు. So you can talk about these are the changes you can incorporate in national clean air program. Okay. Next question. Discuss about the vulnerability of India to earthquake-related hazards. Earthquake-related hazards. Give examples, including salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of the world during the last 3 decades. Okay. So this is about the 8th question. If you could see this disaster management, చూస్తే మీరు paper 1 లో కూడా landslides మీద అడిగారు most of the questions. పేపర్ 2 లో కూడాను ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్ అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ మీద కూడా వచ్చినాయి. సో అర్బనైజేషన్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూస్తే ఎర్త్క్వేక్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో డిఎం డైరెక్ట్ గా కాకపోయినా ఇండైరెక్ట్ గా you have a lot of relevance and most crucial aspects are being asked in the mains. అది కొంచెం మీరు దృష్టి పెట్టి చదివితే ఇట్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్ కమింగ్ మెయిన్స్ లో అయినా మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ mention vaguely about the earthquake related hazards. You can draw the map, you can list all our 1 to 5 zones, which is the most high risk zone to low risk zone. I've been mentioned cheyachu. You can also give the map of the world, and you can mention these kind of disaster caused by earthquake in different parts of the world. Last 3 days, you definitely need some mapping here. You can take from the last 3 decades. You can talk about 1993 Latur earthquake and 1999 Shamoli, 2001 Bhuj, 2004 Indian Ocean, 2005 Kashmir. This is the tsunami, so-called tsunami, Indian Ocean. This is the Kashmir one. So these are some sort of earthquakes you can mention about. Again, this is one of the clean cut static question. Here ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మ్యాప్స్ ఎంతవరకు వేస్తే మాత్రం you will definitely fetch very good marks. Okay. Discuss how emerging technologies and globalization contribute to money laundering. Okay. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering at national and international level. See, these are very good components of a question. Money laundering గురించి అడుగుతున్నారు, అగైన్ మెజర్స్ అడుగుతున్నారు, అట్ నేషనల్ లెవెల్ అడుగుతున్నారు, ఇంటర్నేషనల్ అడుగుతున్నారు. సో రాసేటప్పుడు కూడా అలాగే రాస్తే మనకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ మనీ లాండరింగ్ సిస్టమ్, laundering of money, what are the means, the basic definition of money laundering here. And you can also talk about measures to tackle them. Measures are like you have a NIC, you have a CERT in, we have a FEMA, UAPA, Enforcement Directorate, PMLA, Prevention of Money Laundering Act. Recently, we have a Financial Intelligence Unit and RBI KYC norms. All these are the measures at both at national and international level to tackle this menace of money laundering. You can also talk about this recent blockchain thing and the regulations by various governments. This will come handy. And at international levels, you can talk about this tax haven countries, various conventions to check this tax haven countries. You can also mention recent examples of Cayman Islands, Panama Papers. All this has relevance with the money laundering. Okay, so the next question. Keeping in view with India's internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks. Discuss defensive measures against these sophisticated attacks.
So the question is very clear about cross border cyber attacks. సో అది మనం మెన్షన్ చేయాలి, అసలు సైబర్ అటాక్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ తో మెన్షన్ చేసి, అనానమస్ అండ్ బార్డర్లెస్ అటాక్స్ through internet, these are the cyber attacks. As we mentioned just to, then you can also mention about the impact of cross border cyber attacks. The impacts are like critical information compromise. You can also mention about disrupts social harmony, security to sovereignty. So these are some of the impacts. So when we talk about measures kochaste, you can mention about various measures. We have as I said, certain on the manaki Indian Computer Emergency Response Team, certain, which is very important. మీరు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ చదువుతున్నప్పుడు, సైబర్ థ్రెట్స్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సర్టెన్ గురించి చదువుతుంటారు. we have NCCC, National Cyber Control Center. We have NCIIPC, National Critical Information and Infrastructure Protection Center. And in the same lines, we have NCSC, a National Cyber Security Coordinator. Recently, which is very famous, we have a Cyber Swachhata Kendra. So these are the measures. Ikkada measures tone manaki 6 points ayipani. So these are the impacts, and this is the basic information about this cyber attacks. So this is very good for your 10 marks. So now next question. Do you agree the Indian economy has recently experienced the V-shaped recovery? Give the reasons in support of the answer. So this is also very much in news. V-shaped recovery, K-shaped recovery, M-shaped recovery, Z-shaped recovery, N-shaped recovery. All these types of recoveries are very much talked up about during these COVID times, especially in the explained sections of Indian Express, or in the explainer section of The Hindu, or some simplified sections of Mint. Very much in news. There's nothing new. If someone who is reading newspapers, ఎవరైతే newspapers చదువుతారో, daily newspaper reading ఎవరికైతే ఉందో, all these questions are definitely a cakewalk for them, at least to the extent of their knowledge. They can easily write, compared to someone who don't read newspapers and rely on mostly on magazines, but compared to someone who read the real newspapers and make notes out of it, ఇద్దరికి అయితే మాత్రం చాలా వరకు డిఫరెన్సెస్ అయితే కనిపిస్తాయి. అందుగురించి న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వి షేప్డ్ రికవరీ, యూజువలీ మనం ఇది చెప్పేదానికి మనం ఇట్స్ ఏ రికవరీ షేప్ అంటాం. రికవరీ షేప్ ఎలా వస్తుందంటే ఫస్ట్ తగ్గిన తర్వాత పెరుగుతుంది. సో అది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. సో దిస్ రికవరీ షోస్ దీని ఇది వాట్ ఇట్ డిపిక్ట్స్ ఇస్ లైక్, ఇట్ షోస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ జాబ్, అండ్ జాబ్ లాస్ ఇస్ టెంపరరీ, అది చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ తగ్గిన తర్వాత పెరుగుతుంది కదా, సో టెంపరరీ జాబ్ లాస్ ఉంటుంది, కానీ తర్వాత పెరుగుతుంది. సో యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు it shows that rise in the trend, shows that it is a normalcy happened అని చూపిస్తుంది. ముందు రోజుల్లానే మనకి గ్రోత్ రికవర్ అయిందని చూపిస్తుంది. సో that is about this V-shaped recovery. Actually, V-shaped recovery comes after Z-shaped recovery. You can also mention that concept. And for that matter, if you could see economic survey also, V-shaped recovery is mentioned in I think 4th chapter of economic survey. It shows that 11% ఉంటుంది V-shaped recovery లోని this financial year 2022కి అని చెప్పడం జరిగింది. So these aspects you can mention about COVID crisis, you can mention about supply chain and logistic crisis, manufacturing depletion. All these aspects you can mention when you talk about these kind of recovery, but try to draw a graph. So it shows very good account. మీరు చెప్పిన దానికి అనాలిసిస్ కి ఆ గ్రాఫ్ కి పక్కన చూస్తే it gives a very good image. So the next question ఏంటో చూద్దాం. The investments in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Investments in infrastructure is for rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. Okay, so inclusive growth is also a new topic.
inclusive growth is in news since 2012. మనకి లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 5 years plan లో కూడా ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ యూపీఎస్సీ హాస్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఫర్ investment infrastructure for inclusive growth. So you can talk about few aspects. What kind of infrastructure? Social infrastructure, which means jobs, social equality, uh, poverty, all these aspects. You can talk about physical infrastructure, road, roads, railways, buildings, and all that. So that is about this investment infrastructure essential for rapid inclusive growth. So let's talk about this inclusive growth. Inclusive means no one is left out. Andani kalpukoni chestadi inclusive growth. You can talk about employment with no poverty, access to services, the both health type ఉంటుంది, education type ఉంటుంది. So you can mention these significant aspects. So in the light of India's experience అంటున్నారు, India's experience you can vaguely talk about this, some of the impacts ఏమైతే వచ్చాయి దీంతోనే: టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్, సోషలాజికల్ డెవలప్మెంట్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, జాబ్ క్రియేషన్, farm income upliftment, health and well-being, all these aspects. You can also mention about few schemes called NRA PM Employment Generation Scheme, National Rural Health Mission. All these aspects you can mention. Ivanni mention cheyochu because this is the open-ended question. Next question: salient features of National Food Security Act. How was the Food Security Bill helped in eliminating the malnutrition in India? So this is a classic question. You can mention about National Food Security Act directly asking about the salient features and directly mention the salient features, that provision for hot cooked meal as per Schedule 2 of this Act. Facility for cooking meals is over, and we have a food security allowance for a supply of meals. We have rules for implementation of midday meal scheme, grievance redressal mechanism. All these aspects are the features of National Food Security Act. We can also mention some concerns like increase in anemia, increase in hunger. You can mention about మీరు ఇక్కడ global health index hunger index mention చేయొచ్చు. You can also talk about this hidden hunger అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, దాన్ని కూడా మేము మెన్షన్ చేయొచ్చు. So all these aspects you can mention about these questions. This is also very simple and classic question. 14th question: present challenges before crop diversification. How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification? So this question is also not difficult, not new. You can talk about crop diversification. What is the impact of crop diversification? Why not crop monopoly? Diversification చేస్తే ఎందుకు మనకి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? ఫర్టైల్ బెనిఫిట్స్ కానీ, ప్రొడక్షన్ బెనిఫిట్స్ కానీ, ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ కానీ అన్ని మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. You can mention some challenges also. Challenges about monocropping, monsoon dependence, and fragmented land holdings. మీరు ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా యాజ్ కేస్ స్టడీస్. సో రీసెంట్ తెలంగాణ ఇష్యూ ఆఫ్ పార్ బాయిల్డ్ రైస్, ఎంపీ అండ్ మహారాష్ట్ర ఇష్యూ ఆఫ్ సోయాబీన్స్. సో ఇవన్నీ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చే ఛాలెంజెస్. సో దాన్ని మీరు మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ టెక్నాలజీ అంటే ఇక్కడ మీకు టెక్నాలజీ గురించి అడిగారు కాబట్టి సమ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ హైడ్రోపోనిక్స్ యూ కెన్ మెన్షన్. You can also mention about BT generated BT cottons, all the genetically modified crops and all that. Okay. The next question: what are the research and development achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poorer sections of the society? So biotechnology research and develop achievements adugutunnaru. Achievements of biotechnology, which is very precise. So you can talk about gene editing,
one of the achievement. CRISPR 9. సో మీరు దీని గురించి కూడా చాలా వినుంటారు. కోవిడ్ టైంలో కూడా CRISPR R9 ఇస్ వెరీ ఫేమస్. యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ మైటోకాండ్రియా gene therapy. You can talk about GM modified crops. You can talk about recombinant recombinant DNA. You can talk about mRNA, messenger RNA vaccine, which is very also famous in COVID. So COVID ఏదో పరంగా మనకి బయోటెక్నాలజీ మీద మంచి క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం వస్తున్నాయి. డిజాస్టర్ పరంగా కూడా కోవిడ్ డైరెక్ట్ గా కోవిడ్ మీద క్వశ్చన్ రాకపోయినా దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు కోవిడ్ వల్ల వస్తున్నాయి అవి. సో అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీ, దిస్ ఈస్ ద ఆస్పెక్ట్. వాట్ ఈస్ ది అచీవ్మెంట్స్ టు అప్లిఫ్ట్ ద పూరర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ? డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ their role, how they affect increase in income, health indicators, e-waste management. So all these aspects you can mention when we talk about this help to uplift the poorer sections of the society. Okay, the next question, I think this is the, if you ask me, this is the most difficult question. I felt this is the most difficult question because blue LED న్యూస్ లోనే లేదు, ఎప్పుడో అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం చదివితే లాస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ చదువుతాం, లేకపోతే దాని ముందు ఇయర్ చదువుతాం, లేకపోతే దాని ముందు ఇయర్ చదువుతాం. కానీ 2014 లో వచ్చిన నోబెల్ ప్రైజ్ మనం యూజువల్ గా ఎందుకు రిఫర్ చేస్తాం అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. బట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఉజాలా ప్రోగ్రామ్ ఉంది మనకి, ఉన్నత్ జ్యోతి అఫోర్డబుల్ ఎల్ఈడి ప్రోగ్రామ్, ఉజాలా ప్రోగ్రామ్. సో దీన్ని, ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే న్యూస్ లో ఉంది. మేబీ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ న్యూస్ లో ఉండడం వల్ల దిస్ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు గో ఫర్ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ అండ్ ఆల్. సో దాన్ని బట్టి కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు. యూ కెన్ మెన్షన్ అసలు బ్లూ ఎల్ఈడి ఏంటో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. బ్లూ ఎల్ఈడి కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది? బ్లూ ఎల్ఈడి మీకు 1990s లోనే ఎవాల్వ్ అయితే దీనికి 2014 లోనే దీనికి నోబెల్ వచ్చింది. యూజువల్లీ ఏంటంటే మనకి ఎల్ఈడిలోని రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ హెల్ప్స్ ఫర్ ద బ్లూ ఎల్ఈడి. ఇందులో మనకి గెలీలియం నైట్రేట్ ఉంటుంది. ముందు ఎల్ఈడిలో ఏముంటుంటే రెడ్ గ్రీనే ఉంటుంది. ఎర్లియర్ ఎల్ఈడిలోని మనకి 2 కలర్స్ ఉంటాయి, రెడ్ గ్రీన్. సో తర్వాత బ్లూ ఎల్ఈడి అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అయింది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి చాలా పెరిగింది, ఒక ట్రాన్స్మిషన్ రేంజ్ అయితే పెరిగింది. ఇందులోని గెలీలియం నైట్రేట్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ రేంజ్ పెరిగినప్పుడు మీరు ఇట్ యూస్ టు హెల్ప్ ఫర్ ద లైటింగ్ ఆఫ్ హౌసెస్, స్ట్రీట్స్. ఇట్ బికమ్స్ ఐ ఫ్రెండ్లీ. యూ కెన్ యూజ్ లెస్ ఫ్లాష్ లైట్స్, సర్చ్ లైట్స్. మీరు ఇప్పుడు క్యూఎల్ఈడి వినుంటారు, క్వాంటమ్ ఎల్ఈడి, ఓఎల్ఈడి వినుంటారు, ఆర్గానిక్ ఎల్ఈడి. సో అవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయంటే బ్లూ ఎల్ఈడి రావడం వల్ల వచ్చాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ రిలేషన్. బట్ క్యూఎల్ఈడి, ఓఎల్ఈడి మాత్రం మనం స్క్రీన్స్, మన ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్ కానీ, టీవీ స్క్రీన్స్ కానీ, ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోన్ స్క్రీన్స్ ఆర్ ఓఎల్ఈడి. సో వాటి నుంచి ఈ క్వశ్చన్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్. 17th క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ క్వశ్చన్. మేజర్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ 26th సెషన్ ఆఫ్ కాప్ అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద కాప్ 26. యుఎన్ఎఫ్సిసి లోని చెప్పిన మేజర్ అవుట్కమ్స్ అయితే కాప్ 26 లో ఏమొచ్చాయని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఆర్ ద కమిట్మెంట్స్ మేడ్ బై ఇండియా సిగ్నిఫికెంట్ గా అడుగుతున్నారు. సో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. మీరు కాప్ 26 గ్లాస్గోలో జరిగింది, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. టార్గెట్స్ ఏమని చెప్పాము మొత్తం, ఐ మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ టార్గెట్స్ ఏంటి అవి మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇండియా టార్గెట్స్ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేయడం అయితే మీకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్లీ ద టార్గెట్స్ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ ద నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ డౌన్, అది టార్గెట్. ఈ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ ని తక్కువ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఈ సెషన్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. టార్గెట్స్ టు బి అచీవ్డ్ బై 2030. సో కాప్ మనకి ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్ మనం వినుంటాం. ద ఎయిమ్ ఇస్ టు ఫైనలైజ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్యారిస్ క్లైమేట్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ కాప్ 26, టు బ్రింగ్ ద నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ ఫర్ 140 కంట్రీస్. ఇండియా టార్గెట్ అయితే 2070 కల్లా నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అయితే తగ్గించాలని. సో ఇట్ గేవ్ ఏ
cooperative effort to accelerate the development and deployment of clean technology by developed countries to developing countries. Ikkada phasing down of coal consumption అనేది అయితే ఒక టార్గెట్. ముందు దీనికి ఫ్రేజింగ్ అవుట్ అని ఉండేది, తర్వాత ఫేజింగ్ డౌన్ చేశారు. సో ఇండియా పరంగా వస్తే మనకి ఈ అమృత్ పోర్టల్ గురించి మీరు మాట్లాడొచ్చు. ఈ అమృత్ పోర్టల్ అది ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ సంబంధించింది. నో మీథేన్ ప్లెడ్జ్, దాని గురించి కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ బిట్వీన్ ద వరల్డ్ అండ్ ద ఇండియా. 18th question. Describe the various causes and effects of the landslides. Again, landslides all comes under disaster management. National Landslide Risk Management Strategy. This is also one of the static question. You can mention about this causes adutunaru kabatti you can mention the causes. You can talk about anthropogenic causes, which means human induced causes. You can talk about natural causes. Natural causes లో రివర్స్, సైక్లాన్స్, క్లైమేట్ చేంజ్ అది మీరు చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మీరు పాపులేషన్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది, దాని గురించి చెప్పొచ్చు. నేషనల్ ల్యాండ్స్లైడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద NDMA యాక్ట్, దాని గురించి మీరు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ కాజెస్ చెప్పిన తర్వాత యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ ఫ్యూ మెజర్స్ ఆల్సో. మెజర్స్ లైక్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, landslide monitoring, early warning system. So these are some of the measures you can mention. Okay. So 19th question. Consider the multi-dimensional. One second. Yes. Consider the multi-dimensional challenges posed by external state and non-state actors. Okay. To the internal security of India. Also discuss measures to be taken to combat this threat. First time adutunaru multi-dimensional challenges posed by challenges అయితే అడుగుతున్నారు. So you first start your answer by briefly mentioning about what do you mean by state actors అంటే ఏంటి, నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి, అది మెన్షన్ చేస్తారు. ఇక నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ లోనే మీరు టాక్ అబౌట్ టెర్రరిస్ట్స్, హ్యాకర్స్, రిలీజియస్ గ్రూప్స్, అవన్నీ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ సర్టన్ ఛాలెంజెస్ లైక్ insurgency, illegal money, arms trade. You can also talk about POK, LOC, LAC, border issues. You can talk about cyber attacks. సో అవన్నీ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ క్వశ్చన్. 2013 లోనో 14 లోనో ఈ క్వశ్చన్ ఇంకో రకంగా అడిగారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం మార్చి మళ్ళీ 19 లో ఈ 2021 లో అడగడం అయితే జరిగింది. ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. అనలైజ్ ద కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ టెర్రరిజం, ఇట్స్ కాజెస్, లింకేజెస్ obnoxious nexus, also suggest measures to required to be eradicate the terrorism. ఫస్ట్ ఏం అడుగుతున్నారంటే కాంప్లెక్సిటీ ఇన్సెక్ట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం, ఇట్ కాజెస్ అండ్ లింకేజెస్ అండ్ అబ్నాక్సియస్ నెక్సెస్ అని అడుగుతున్నారు. సో టెర్రరిజం ఒక్కటే అడగట్లేదు, ఇట్స్ నెక్సెస్ కూడా అడుగుతున్నారు. నెక్సెస్ ఇన్ వాట్ వే అనేది మనం చూడాలి. అనలైజ్ ద కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ టెర్రరిజం, ఇట్ కాజెస్, లింకేజెస్ అండ్ అబ్నాక్సియస్ నెక్సెస్. ఓకే, నెక్సెస్ దేని ఒక్క టెర్రరిజం తోనే కాకుండా ఎలా అయితే నెక్సెస్ ఉంది, నెక్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సివిలియన్ థ్రెట్స్, నెక్సెస్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, ఆర్మ్స్ ట్రేడ్, ఇదంతా ఒక టెర్రరిజం కాకుండా టెర్రరిజం తో పాటు ఉన్న నెక్సెస్. అండ్ యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ వెన్ యూ మెన్షనింగ్ టెర్రరిజం, మీరు మెన్షన్ చేయండి. మీకు UN డెఫినేషన్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్లీ రికగ్నైజ్డ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం, అది మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ సమ్ కాజెస్. ఇట్స్ కాజెస్ అంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ కాజెస్, డిప్రైవేషన్, inequality, lack of political legitimacy. All these are the causes for terrorism. You can talk about its linkages. So as I said, along with these linkages, you can also mention about extortion, kidnapping, drug trafficking, organized crime. So these are the nexus and steps, measures coaches. We have very good measures: UAPA, PMLA, FATF,
Financial Action Task Force. There is also UN Convention on Organized Crime. So you can also mention about Comprehensive Convention on International Terrorism. This is also international convention. So all these are the measures of terrorism. So that is about this question. So we covered most of the all the questions, not most of the questions. First we covered about GDP, then computing methodology ఏంటో చూసాం. నెక్స్ట్ అబౌట్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అండ్ రెవెన్యూ బడ్జెటింగ్ గురించి చూసాం. దాని పార్ట్స్, దాని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూసాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబౌట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ చూసాము. తర్వాత ఇంపాక్ట్ అయితే చూసాం. నెక్స్ట్ అబౌట్ మైక్రో ఇరిగేషన్, ఎస్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ చూసాం, దాని ఇంపాక్ట్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద క్రైసిస్ అది కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ అబౌట్ S400 డీల్ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఏంటో చూసాం. సో నెక్స్ట్ అబౌట్ గ్రీన్ గ్రిడ్ ఇనిషియేటివ్, సేమ్ థింగ్, ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ ది ఇనిషియేటివ్ చూసాం, దాని ఇంపాక్ట్ కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ గ్లోబల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్ లైన్స్ ఏంటో చూసాం. ఇండియా స్టాండ్ అండ్ నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఏంటో చూసాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ earthquakes. I told you what are the earthquakes. You have to mention the map to list down all the zones of earthquakes. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే మనకి మనీ లాండరింగ్ గురించి వచ్చింది. మనీ లాండరింగ్ టైప్స్, సారీ, ద మోడల్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్, వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టు ఎరాడికేట్ మనీ లాండరింగ్. Next question is about cross-border cyber attacks. There are various initiatives to combat cyber attacks. అది కూడా చూసాం. Next about V-shaped recovery. I spoke about various different shapes of recovery and how to combat this recovery, why it is in news. అది కూడా చూసాం. Next is about investment infrastructure. Again, investment infrastructure, దాని ఇంపాక్ట్ మనం చూడడం జరిగింది. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఒక ప్రొవిజన్స్ చూసాం, దాని కన్సర్న్స్ అయితే చూసాం. నెక్స్ట్ అబౌట్ crop diversification examples చూసాం, దాని challenges కూడా చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ బయోటెక్నాలజీ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటో చూసాం. జీన్ ఎడిటింగ్, CRISPR-Cas9, recombinant DNA, messenger DNA, mitochondria, gender, సో జీన్ టెక్నిక్ అవన్నీ చూసాం, దాని ఇంపాక్ట్ కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ అబౌట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఆన్ బ్లూ LED చూసాం. Next is about again COP26 question about India's impact చూసాం. Next is about landslides types చూసాం. NDMA Act లో ఏం చెప్పారో, నేషనల్ ల్యాండ్స్లైడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ గురించి చూసాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఏంటి, దాని ఛాలెంజెస్ ఏంటో చూసాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ టెర్రరిజం, ద నెక్సస్, దాన్ని హౌ టు కమ్ బ్యాక్ ద టెర్రరిజం మెజర్స్ చూసాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ జనరల్ స్టడీస్ 3. If you like our discussions, it takes lot of time, a lot of grinding to write all the points first and to explain. So I hope you like this. Someone who finished their basic book at the న్యూస్ పేపర్స్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో, ఈ పేపర్ మాత్రం వెరీ డోబుల్ పేపర్ ఫర్ దమ్. అంత కష్టమైతే పేపర్ అయితే కాదు. అలా అని చెప్పి ప్రిసైజ్ గా రాయిపోతే మాత్రం మార్క్స్ అయితే రావు. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెంట్. విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ అప్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 4 as soon as possible. Okay, until then, take care, good luck.